El fuego constru, yo el imperio, fuego en los corazones de los hombres, en el choque del acero, y en la ambición ardiente que levo a Roma desde una pequeña ciudad en el Tiber, hasta la duna de continentes. Pero debajo del mármol, debajo del mito, es una historia que la historia raramente cuenta. La historia de los hombres, y muchos negros que vivieron, lucharon, gobernaron y pensaron dentro del mundo de Roma. Una historia arrancada de las páginas de la historia, reescrita, luego enterrada, en el mundo que imaginamos Roma pers pálida, estatuas de mármol blanco, templos de piedra blanca, rostros blancos mirando hacia la eternidad. Pero esa imagen es una mentira cantada por el tiempo. El imperio no era de un solo color, era una colisión de mundos, desde los desiertos de África hasta los bosques de Germania. Y entre esos mundos había millones de africanos, su presencia tejida a través de todos los niveles de la vida romana. A través de las tierras abrasadas por el sol del norte de África, Numidia, Mauritania, Siren, y Egipto Roma encontró, no solo recursos, sino personas. Genites expertos, filósofos, comerciantes, constructors. Estas provincias no estaban al borde del imperio, eran parte de su corazón. Sus ciudades rivalizaban con la propia Roma en riqueza y sofisticación. Cartago, Leptis Magna, Alejandría, estas no eran colonias. Eran ciudades romanas, gobernadas por ciudadanos romanos, muchos de ellos negros. Escucha con atención y la evidencia habla. Husos desenterrados en Londres y York que muestran ascendencia africana. Retratos del fame en Egipto. Rostros pintados con piel oscura, labios linos, ojos orgullosos que miran desde hace 2000 años. Mondas que levan la effigie de emperadores nacidos de linajes africanos. Inscriptions que nombran soldados de Nubia, Sudán y Libia estacionados tan lejos como Britania y Galia. Los ejércitos de Roma no marcharon solos, marcharon con África. En la lluvia helada de las fronteras del norte, auxiliares africanos custodiaban las murallas del imperio. Construyeron los fuertes, patrullaron los ríos y enterraron a sus muertos bajo silos extranjeros. Para los romanos, el valor de un hombre no era su piel, sino su servicio al Estado. La ciudadanía se ganaba con sangre, no con nacimiento. Sin embargo, siglos después, esa verdad fue silenciosamente borrada. En las arenas, bajo el rugido de la multitud, gladiadores africanos lucharon por honor, libertad o simplemente supervivencia. Eran símbolos del vasto poder de Roma, prueba viviente de que el imperio se extendía a tierras más allá de la imaginación de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, incluso allí, la historia es compleja. Algunos de estos luchadores no eran esclavos en absoluto, sino voluntarios. Hombres que buscaban fama, dinero o redención a través del combate. En los foros y bibliotecas, el intelecto africano moldeó el pensamiento del imperio. Filósofos, sacerdotes y teólogos muchos nacidos en las provincias africanas sentaron las bases del derecho romano y, más tarde, de la teología cristiana. Las ideas que construyeron los sistemas morales y políticos de Europa a menudo comenzaron en África, pero los autores fueron despejados de sus orígenes. Sus nombres sobrevivieron, su color no. Este silencio no fue accidental. A medida que pasaban los siglos, y mientras Europa comenzaba a forjar su propia identidad tras la caída de Roma, la historia fue reescrita para servir a una imagen diferente, una de blancura, pureza y separación. El mármol de las estatuas antiguas, una vez pintado en colores vivos, quedó desnudo y fue confundido con el tono natural de la civilización romana. El imperio que una vez celebró la diversidad se convirtió en la memoria, en un monumento a la exclusión. Roma no era blanca,
Roma era mundana, un cruz de lineages, lenguas y dioses. Desde los mercados de Cartago, hasta las minas de Hispania, desde los templos de Alejandría, hasta los cuarteles del Danubio, personas de todos los tonos vivieron bajo las mismas leyes, pagaron los mismos impuestos, rezaron a los mismos dioses y lucharon por el mismo emperador. Y sin embargo, cuando imaginamos Roma hoy, solo vimos una fracción de lo que fue. El resto fue borrado por artistas, por eruditos, por siglos de memoria selectiva. Los rostros que construyeron el imperio fueron reemplazados por formas idealizadas que reflejaban no la realidad, sino el poder. El poder decide quién es recordado y quién es olvidado. Aun así, las ruinas recuerdan. Los mosaicos, los huesos, los montes hablan. Silenciosamente, pero con persistencia. Nos dicen que el imperio nunca fue un solo pueblo, nunca un solo color. Era un mundo entero, y dentro de ese mundo, las personas negras vivieron no como forasteros, sino como romanos. La verdad no necesita embellecimiento, no necesita sentimentalismo, solo necesita ser vista. Por cada fragmento, cada rastro, cada nombre olvidado desafía el mito de un pasado uniforme. Así que la próxima vez que ves el coliseo, el panteón o una estatua de un emperador romano, mira más de cerca. Imagina el imperio como fue, abarrotado, ruidoso, vivo con todos los colores y acentos del mundo antiguo. Imagina las legions marchando al norte con oficiales africanos entre ellos. Imagina al Senado escuchando voces de provincias distantes. Imagina Roma, tal como realmente fue, diversa, conectada y vasta más allá de lo creíble. La historia no es lo que sobrevive, es lo que se elige que sobreviva. Y cada vez que repetimos el mito, el imperio se encoge un poco más. El registro está incompleto. El silencio es deliberado. Pero la evidencia permanece, esperando en el polvo, en la tierra, en la piedra. Las personas negras en Roma nunca fueron forasteros. Eran el imperio mismo. La verdad siempre estuvo allí. Simplemente dejamos de mirar. Forjó armas, quemó ciudades y iluminó el mundo que Roma buscaba dominar. Pero es mismo fuego una vez ardió mucho más allá de Italia a través de desiertos, costas y oasis que brillaban bajo un sol diferente. Para entender Roma, debes mirar al sur, hacia África, hacia las tierras cuyos pueblos ayudaron a moldear el imperio y cuyos rostros han sido borrados de la historia que te contaron. El mundo de Roma era vasto, y África nunca fue su bord, era su fundamento. Desde las costas atlánticas de Mauritania hasta las orillas del Nilo, el alcance de Roma se hundió profundamente en el continente. Estas provincias Numidia, Mauritania, Cyrenaica, Egiptus no eran territorios extranjeros para saquear y olvidar. Eran tierras romanas, ciudades romanas, ciudadanos romanos. El imperio no se detenía en el Mediterráneo, lo cruzaba, y con él venía un intercambio de vida, de personas, de poder. Los romanos veían a África no como un desierto distante, sino como una tierra de riqueza y estrategia. El grano de Egipto alimentaba el corazón del imperio. Los caballos de Numidia llenaban los establos de las legions. El oro y el marfil de las rutas comerciales subsaharianas fluían a través de puertos africanos hacia los tesoros romanos. Sin embargo, el comercio no era el único intercambio. Las personas se movían con el flujo del comercio y la conquista, mercaderes, eruditos, soldados, esclavos. Y entre ellos había innumerables africanos negros que vivieron, trabajaron y murieron bajo el aguilar romana. En las legions estaban hombro con hombres de Galia, Grecia y Britannia. Custodiaban fortalezas a lo largo del Rin.
lucharon en el barro helado de Britannia. Los arqueólogos han encontrado sus huesos en York, y a lo largo del muro de Adriano, hombres africanos que una vez llevaron armadura romana, comandaron tropas y recibieron pensions al retirarse. Sus nombres están perdidos, pero su presencia permanece grabada en la misma tierra de Europa. Mas al sur, reyes africanos se aliaron con o lucharon contra Roma, a veces ambos en la misma vida. Juber Roman, tú de Mauritania educado en Roma, casado con una reina de descendencia Tolmeca gobernó como rey, client romano. Su corte mezclaba latín con berber, griego con egipcio. Era una fusión de mundos, no la dominación de uno sobre otro. Pero cuando murió, Roma absorbió completamente su reino, y con él, absorbió a las personas que una vez habían sido sus súbditos. Se convirtieron en romanos por ley, pero extraños en la historia. La historia de África en Roma no es la historia de forasteros, es la historia de insiders cuyos nombres fueron olvidados más tarde. En la propia ciudad, africanos negros vivieron y trabajaron en mercados, en templos, en las casas de los ricos. Algunos estaban esclavizados, sí, pero muchos eran libres. Algunos poseían propiedades. Otros ganaron la ciudadanía a través del servicio militar o el favor imperial. Las leyes del imperio permiten movilidad, y Roma nunca definió a sus ciudadanos por raza. Los definía por lealtad, por idioma, por poder. La línea de color legó después, dibujada por otros imperios que buscaron reescribir, lo que Roma una vez aceptó como ordinario. El arte preserva lo que la historia intentó borrar. En mosaicos, frescos y estatuas, rostros africanos aparecen no como caricaturas sino como retratos, titulados, respetados, reals. Los retratos del fame, del Egipto romano muestran hombres y mujeres de piel oscura con peinados romanos, joyas de oro y inscripciones griegas. En el norte de África, mosaicos representan soldados y cazadores negros como parte de la vida diaria, no como curiosidades. Incluso los dioses tenían rasgos africanos en algunos templos, mezclando tradiciones romanas y locales en un sistema de creencias que no conocía un solo color de divinidad. Y sin embargo, a medida que pasaban los siglos, la imagen de Roma cambió. Cuando la Europa posterior redescubrió el imperio a través de ruinas de mármol, vaya solo la piedra, no la piel. Confundió la blancura con la pureza, y el mito con la verdad. Los artistas del Renacimiento pintaron heroes romanos pálidos como el mármol. Los historiadores escribieron del imperio como una creación de Europa sola. El mundo de muchos colores se convirtió en un mundo de uno. Pero los propios registros de Roma cuentan otra historia. Las inscripciones mencionan hombres con nombres africanos que sirvieron como centurions y sacerdotes. Mondas acanadas bajo emperadores como Septimio Severo el mismo nacido en el norte de África, circularon desde Cartago, hasta Britannia, levando el rostro de un emperador que hablaba latín con acento africano. El imperio que gobernaba el mundo conocido estaba, en parte, gobernado por África. Y sin embargo, siglos después, incluso esa verdad fue despejada de contexto, reducida a trivia, luego enterrada bajo siglos de silencio. Escucha con atención las ruinas, no suzerain de una raza o un pueblo. Hablan de mezcla, de rutas comerciales que levaban especies, soldados y historias.
hablan de una ciudad que extraía su sangre vital de tres continentes. La fuerza del imperio no estaba en la uniformidad, estaba en la absorción. Roma consumía culturas y las llamaba propias. África estaba entre ellas. Hoy, lo que sobrevive son fragmentos. Una lápida de soldado, un telado de marfil, un nombre rayado en una pared. Pero cada pieza desafía la ilusión de una Roma blanquita. Cada fragmento dice, estuvimos aquí, no como visitantes, no como servientes, sino como romanos. La historia no los olvidó por accidente. Subarato fue una decisión. Una reescritura del pasado para encajar en la imagen de conquistadores posteriores. Reconocer su presencia significaría reconocer que la civilización, el poder y el intelecto nunca pertenecieron a un color, un continente o un pueblo. El imperio pudo haber quedado, pero sus mitos perduran, y esos mitos, repetidos durante siglos, han moldado como el mundo moderno, no vi al antiguo. La verdad es más dura, más pesada y más antigua. El imperio de Roma fue construido por muchas manos, blancas, marrones y negras. Y su historia, si se cuenta honestamente, revela lo que la historia prefirió ocultar. Los rostros talados en piedra nunca fueron todos iguales, nunca lo fueron, ardiendo en los corazones de los hombres, en las forjas de las legions, y en los desiertos más allá de sus fronteras. Pero debajo de los mitos pulidos y el mármol blanco de Roma, hay otra historia. Una historia que la historia raramente cuenta. Una historia de los rostros olvidados que ayudaron a construir un imperio que se extendía desde las arenas de África hasta las frías fronteras de Bretaña. Esto es lo que nunca te contaron sobre las personas negras en Roma. No eran visitantes, eran parte de la sangre del imperio, tejidas en sus ejércitos, sus mercados, su fe y su poder. Durante siglos, el mundo romano fue mucho más complejo, mucho más diverso, que la imagen limpia y pálida talada en libros de texto y monumentos. La verdad es más oscura, más antigua y mucho más humana. La arqueología habla cuando la historia guarda silencio. En tumbas desde York hasta Pompeya, los científicos han descubierto los restos de hombres y mujeres con clara ascendencia africana. Sus huesos, sus dientes, su ADN, cada fragmento testifica ando una vida una vez vivida en el corazón de la máquina de Roma. Algunos eran soldados, reclutados de provincias africanas para luchar en las fronteras más lejanas del imperio. Otros eran comerciantes que cruzaban el Mediterráneo llevando marfil, especies y ideas. Y algunos, notablemente, ascendieron a posiciones de autoridad en el mundo romano. Comandantes, filósofos e incluso miembros de la corte imperial. Roma no era una sola raza, no un solo rostro, era un imperio mundial, absorbiendo y remodelando todo lo que tocaba, desde los reyes berbers de Mauritania hasta los arqueros nubios que lucharon en filas romanas. África no era una tierra distante, era parte del cuerpo vivo de Roma. Cartago, Alejandría, Leptis Magna, estas no eran avanzadas coloniales, eran ciudades romanas, vivas con cultura, riqueza y ambición, y dentro de ellas vivían hombres y mujeres cuya piel reflejaba el sol de África, pero cuyas vidas y lealtades pertenecían a Roma. Sin embargo, siglos después, su presencia sería enterrada, no por el tiempo, sino por destino. Mientras Europa construía sus propios mitos de civilización, reimaginó a Roma a su propia imagen, blanca, noble y pura. La diversidad que una vez definió al imperio fue limpiada del arte, de la literatura, de la educación. Las estatuas fueron limpiadas,
las pinturas se desvanecieron. Y el imperio que una vez abrazo al mundo, fue reescrito como una historia de un solo pueblo uniforme. Pero la evidencia permanece. Mondes que levan los rostros de gobernantes africanos aliados con Roma. Masecos que muestran sacerdotes, y músicos de piel oscura en banquets imperiales. Inscriptions que listan soldados de África estacionados en Bretaña, custodiando el muro de Adriano de Tribus del Norte. Las fronteras del imperio estaban custodiadas por hombres de los desiertos de Libia, las montañas de Marruecos, los valles del Nilo. Murieron bajo la misma lluvia fría que caía sobre sus camaradas europeos. Y fueron enterrados bajo la misma tierra. Soldados romanos, ciudadanos romanos. Incluso en el reino del pensamiento, la presencia africana dejó marcas profundas. Eruditos y teólogos del norte de África moldearon las ideas que definirían la civilización occidental. Debatieron la filosofía y la naturaleza de Dios dentro de los courts y templos del imperio. Sus palabras se convirtieron en la base de sistemas que aún sobreviven. Sin embargo, en los relatos modernos, sus orígenes africanos, diversos, inconfundiblemente diferentes fueron lentamente borrados. Su legado permaneció, pero su identidad fue despejada. El silencio que los rodea no es un accidente. Es una elección hecha y repetida a través de siglos. Una elección de contar una historia más limpia, más fácil. Una que separa África de Roma, y Roma de África, como si los dos nunca hubieran estado entrelazados. Pero la historia no obedece las fronteras que dibujamos. Recuida en fragmentos, en usos, en mondes, en frescos semienterrados que aún levan los colores de la verdad. Escucha con atención lo que dicen esos fragmentos. Nos dicen que la fuerza de Roma era su diversidad, que su imperio fue construido no por un pueblo, sino por muchos, y entre ellos, hombres y mujeres negros vivieron, lucharon, trabajaron y murieron como romanos. No eran forasteros mirando hacia adentro, eran parte del núcleo del imperio. Sin embargo, cuando los ojos modernos miran las ruinas, solo ven blancura. Las estatuas de mármol, los mosaicos descoloridos, han perdido su color. Pero en el mundo antiguo estaban pintados, vibrantes, vivos. Los tonos de piel eran ricos y variados. El borrado comenzó no con el tiempo, sino con la interpretación, con la decisión de ver solo lo que encaja en la historia que preferimos contar. Ahora, cuando estamos entre las ruinas, el silencio es pesado. La voz del imperio resuena a través de la piedra y el polvo, pero habla en medias verdades. Los rostros olvidados aún están allí, ocultos detrás de siglos de negligencia. Sus historias esperando ser descubiertas. La historia no es la verdad del pasado, es la memoria que sobrevive. Y cuando borramos a ciertas personas de esa memoria, remodelamos el mundo en su ausencia. Cada omisión es una distorsión, cada silencio, una mentira repetida a través de generaciones. Los rostros de la Roma negra no eran mitos. Eran vidas reales, respirando, que ayudaron a construir y defender una de las mayores civilizaciones que el mundo ha conocido. Olvidarlos es malentender a Roma misma. Así que la próxima vez que mires una estatua, un fresco, un busto de mármol, pregunta que ha sido eliminado. Pregunta quién una vez estuvo al lado de los emperadores y generales, cuyos nombres nunca fueron talados en piedra. Porque el silencio de la historia nunca es neutral. Elige quién es recordado y quién es borrado, y en algún lugar, debajo del polvo de siglos, la verdad aún espera ser escuchada. Elevándose desde los desiertos de África hace de las frías llanuras de Bretaña.
Ardia en los corazones de hombres que levaban estandartes marcados con aguilas y dioses. Pero la historia, tal como se cuenta, raramente deja que es fuego proyectada su luz. Lo que muestra es mármol, frío, blanco, perfecto. Lo que oculta son las personas que le dieron a Roma su color, su aliento, su alcance. La historia de las personas negras en Roma no es una invención moderna. Es una realidad antigua. Una talada en piedra, enterrada en la tierra y susurrada a través del tiempo. Sin embargo, durante siglos fue borrada. A través de las provincias africanas del Imperio Numidia, Mauritania, Egipto hombres y mujeres vivieron no en los bordes de la civilización sino en su mismo corazón. Estos no eran extranjeros, eran romanos, pagaban impuestos, construían caminos, servían en las legions y comerciaban a través de los mercados del imperio. Sus nombres aparecen en inscripciones, sus semejanzas en mosaicos y estatuas, sus huesos en tumbas desde el norte de África hasta de Britania. Los arqueólogos han descubierto restos en York, en Londres, en Pompeya. Rostros y cuerpos que hablan de ascendencia africana. Personas que vivieron y murieron bajo la ley romana. En el arte antiguo también los vimos. Figuras de piel oscura con los mismos peinados, las mismas joyas, las mismas prendas que sus vecinos. Su presencia era ordinaria. Su borrado fue deliberado. Cuando Roma se expandió hacia África, no solo conquistó, absorbió. Las fronteras del imperio no eran líneas en un mapa, eran flujos de sangre, idioma y poder. Soldados africanos marcharon en legions romanas, luchando guerras en Galia y Germania. Custodiaron el muro de Adriano en el borde, más lejano del imperio, vigilando contra tribus del norte, que nunca habían visto a un hombre con piel como la suya. Sin embargo, en Roma, eran soldados del mismo imperio, unidos por juramento, no por origen. En los mercados, mercaderes africanos comerciaban marfil, especias y vidrio. En los puertos de Ostia y Cartago, barcos del sur traían grano que alimentaba a millones. África era la canasta de pan de Roma, su línea de vida. Sin ella, el imperio habría muerto de hambre. Y con es comercio vinieron personas, artesanos, marineros, eruditos que levaban no solo bienes sino conocimiento y cultura. En el reino del pensamiento, su influencia ligó on más legos. Filósofos de Alejandría y Cartago moldearon la teología y la ley romanas. Pensadores tempranos de África definieron los códigos morales y legales que luego Europa reclamaría como propios. Sus palabras sobrevivieron, incluso cuando sus rostros fueron olvidados. Pero la historia está escrita por aquellos que heredan su silencio. Cuando el imperio cayó y Europa remedió su pasado, la imagen de Roma se convirtió en un espejo de quienes contaban su historia. Los pintores del Renacimiento, los historiadores del imperio, esculpieron a Roma a su propia semejanza. El imperio se volvió blanco, sus dioses pálidos, sus emperadores pálidos y suaves. La presencia africana desapareció bajo siglos de interpretación. Sin embargo, la evidencia nunca se fue. Permaneció en la tierra, en el pigmento de los frescos, en el ADN de restos antiguos. Susurraba desde las ruinas, esperando ser vista de nuevo. Roma no era blanca. Roma era vasta, era un imperio de rostros, sirios, nubios, galos, griegos, berbers, judíos todos bajo los mismos estandartes, la misma ley, la misma disciplina brutal. Su fuerza yace en esa mezcla, en los lineajes que unía
y las identidades que forjaba de la conquista, y la necesidad. Mirar a Roma honestamente es verla no como el ancestro de una civilización, sino como el cruz de muchas, no era el pasado de Europa, era el del mundo, y sin embargo, incluso ahora, cuando imaginamos el imperio, imaginamos mármol. Estatuas blancas, togas blancas, templos blancos contra un cielo blanquito por el sol, pero el mármol nunca fue blanco, estaba pintado, las colors se han desvanecido, pero la verdad no. El borrado de las personas negras en la historia romana no es un detalle perdido. Es un acto deliberado de simplificación, una reescritura que sirvió a los mitos de siglos posteriores. Al blanquear a Roma, Europa blanqueó sus propios orígenes. Reclamó el legado del imperio mientras negaba la diversidad que lo hizo posible. Así que cuando hablamos de personas negras en Roma, no estamos añadiendo un nuevo capítulo a la historia. Estamos descubriendo uno que fue enterrado. Estas eran personas que moldearon, defendieron y sostuvieron uno de los mayores poderes que el mundo ha conocido. Estaban allí cuando los emperadores ascendieron, cuando las ciudades ardieron, cuando las legiones cayeron. Estaban allí cuando el imperio comenzó a desmoronarse tal como estaban cuando estaba en su apogeo. Sus rostros fueron talados en piedra, sus huesos colocados en tumbas romanas, sus historias escritas en inscripciones olvidadas. Sin embargo, la historia miró hacia otro lado. El mármol aún está allí, brillando, frío y silencioso. Pero debajo es la verdad, un imperio que no era de un solo color, sino de muchos. Una Roma que pertenecía a todos los que la construyeron, la sirvieron y murieron por ella. Así que la pregunta no es si las personas negras existieron en Roma. Lo hicieron, la pregunta es por qué el mundo fue enseñado a olvidar. La historia no es lo que sobrevive, es lo que elegimos recordar. Y cada silencio que mantenemos remodela el pasado en algo que nunca fue. Mira más de cerca, a las estatuas, a las ruinas, a las historias cantadas en fragmentos y polvo. Porque en algún lugar, debajo de siglos de mármol y mito, es el rostro de una Roma olvidada. Una que nos habla no de pureza, sino de poder, diversidad y el costo del borrado. Los romanos construyeron su imperio con el fuego en sus forjas, fuego en sus batallas, fuego en sus corazones. Pero más allá del calor de la conquista, más allá del mármol y el mito, es una verdad que ha sido enterrada durante siglos. Una verdad que la historia eligió olvidar. Las personas negras no eran extrañas a Roma. Eran parte de su mismo fundamento. Desde los desiertos del norte de África, hasta las calles de la capital misma, su presencia moldeó el imperio de maneras que los libros de historia raramente admiten. No eran invitados en el mundo romano. Eran el mundo romano. Soldados, mercaderes, filósofos y gobernantes, todos moviéndose dentro del mismo sistema que reclamaba el Mediterráneo como propio. Pero cuando la historia del imperio fue recontada, sus rostros desaparecieron. Los arqueólogos han encontrado la evidencia, huesos en cementerios romanos a través de Bretaña York, Londres que muestran clara ascendencia africana, retratos de la región del Fayum en Egipto que capturan hombres y mujeres de piel oscura con fina ropa romana. Mosaics de Sicilia y Túnez, frescos de Pompeya. Cada uno suzerando de un mundo mucho más diverso que el mito de Roma de mármol blanco. Sin embargo, con el tiempo, esa diversidad fue borrada.
El imperio que si llamó a sí mismo gobernante del mundo conocido fue reformado como algo más, una fantasia de pureza, una visión de blancura que nunca existió. Esto no fue un error, fue deliberado. Historiadores posteriores, artistas y imperios necesitaban que Roma se perciera a ellos. Construyeron su propia imagen en sus ruinas, y al hacerlo, enterraron la verdad. En las legiones romanas, hombres de ascendencia africana lucharon en las fronteras del imperio. Desde las arenas ardientes de Egipto hasta los vientos helados del norte de Bretaña, levaban estandartes romanos, hablaban latín, y vivían bajo la ley romana. Algunos ascendieron a rangos de mando, probando que el ejército romano no era solo una máquina de conquista, era una máquina de asimilación. La ciudadanía no se definía por la piel sino por la lealtad al imperio. En las arenas, gladiadores negros lucharon por supervivencia y espectáculo, no meramente como esclavos, sino como símbolos del alcance de Roma. Sus cupos se convirtieron en prueba de poder, recordatorios vivos de que Roma se extendía mucho más allá de las fronteras de Europa. En las ciudades, mercaderes de África comercia, ben oro marfil, especies y conocimiento. Su presencia era visible en mercados, foros y templos. La riqueza de Roma no nació en aislamiento, fluía a través de manos africanas. Y en el reino del pensamiento, las provincias africanas dieron origen a algunas de las mentes más importantes del mundo antiguo. Filósofos, escritores y teólogos cuyas ideas sobrevivirían al propio imperio. Debatieron la moralidad y divinidad dentro de la misma tradición intelectual que moldeó la civilización occidental. Sin embargo, en los relatos modernos, sus orígenes fueron limpiados. Su negritud era inconveniente para aquellos que necesitaban que Roma fuera algo más simple, algo europeo. El poder de Roma no venía de la pureza sino de la mezcla. Prosperó porque absorbía el mundo a su alrededor, culturas, idiomas, religiones y personas. La idea de una Roma blanca es una invención moderna, nacida de siglos de reescritura, cuando historiadores y imperios buscaron hacer de Roma su espejo. Pulieron su imagen hasta que los rostros más oscuros desaparecieron, hasta que la blancura del mármol se convirtió no solo en un símbolo de arte, sino de identidad. Pero si caminas por las ruinas, la verdad aún habla. Las piedras erosionadas de anfiteatros, los pigmentos de Spain, sitios en paredes antiguas, los rastros de soldados africanos enterrados bajo suelo romano, todo cuenta una historia diferente. Una historia de imperio construido sobre diversidad, borrado por el tiempo y resucitado por evidencia. Roma no era un solo color, era un mundo, una red de lineage cruzando desiertos y mares, uniendo continentes a través de conquista y comercio. La fuerza del imperio era su vastedad, su capacidad de hacer romano a cualquiera, africano, gálico, sirio o griego, era su genio y también su tragedia. Porque cuando el imperio cayó, la memoria de esa mezcla cayó con él. Lo que queda ahora es mito, un mito repetido en aulas, películas y museos. Estatuas de mármol despejadas de su pintura, presentadas como puras y blancas, aunque sabemos que una vez fueron pintadas en color vivo. La blancura de Roma nunca fue su verdad. Era un silencio apelado sobre siglos. La historia no es solo sobre lo que se recuerda, es sobre lo que se elige recordar. La presencia de personas negras en Roma no fue borrada por el tiempo, sino por intención. Por las narrativas que sirvieron al poder, por los eruditos que prefirieron simplicidad sobre complejidad, mito sobre evidencia,
Mira de cerca lo que sobrevive, mondas que levan los rostros de reyes africanos que gobernaron como aliados romanos, inscriptions escritas por soldados de Nubia y Numidia, lápidas taladas con oraciones latinas para familias africanas viviendo en Bretaña. Estos fragmentos hablan en voz baja, pero su mensaje es claro. Las personas negras no eran forasteros mirando hacia adentro. Estaban dentro de Roma misma, sus ciudadanos, sus defensores, sus pensadores. Y sin embargo, durante siglos, su historia quedó sin contar. Cuando decimos Roma, la mayoría imagina palacios de mármol, estatuas pálidas y rostros europeos. Pero esa imagen está incompleta. El imperio que se llamó eterno era mucho más complejo. Construido por muchos, poseído por ninguno. La próxima vez que estés frente a una estatua romana o más una ruina que se desmorona, recuerda esto. La historia del imperio no es una de blancura, sino de mundanidad, de mezcla, no exclusión. La historia no es lo que perdura. Es lo que queda después del silencio. Y este silencio ha durado demasiado. Así que mira de nuevo. A las estatuas, a las pinturas, a las ruinas. Mira más a la del mármol, y vi los tonos de piel, que la piedra nunca pudo capturar. El imperio fue construido por muchas manos, algunas claras, algunas oscuras, todas humanas. La historia no es lo que perdura, es lo que elegimos recordar, y lo que recordamos ahora, debe cambiar.